want to share my thoughts on the panel beating. Papa Ilebaye. Panel beating, yeah. Hey, make a Nigerian slave. Yeah. You know? So share this video. Click on like and love. Yeah? Monopoly. No one person with monopoly of knowledge. So we all learn from each other. So I want to share my thoughts regarding the said panel beating. The said panel beating. Papa Ilebaye panel beating, yeah? You know that go? So share this video. Yeah? It's a Monday sit at home. This side. Click on like and love. Kambapo you also. I na bagota. Click on like and love. Kambapo you also. Click on like and love. No one join. Adukwana no stingy. Or what the button to there. Just click here. If you share now. If you share. Yeah? Other people will join. Why? You want to go? Gentle decency. I greet you. Happy Monday. Yeah? Met share no met click and I can like and love. Yeah? And I do stingy in fact. It will not even cost you anything. Just was the way but I can wash ya. You met the button aka. That's all. Facebook they will not ask you to pay. It will not even cost you anything. You don't need any extra strength to do that. Then it just back na share button. Share check in now. My thought na the panel beating. Papa Ilebaye panel beating. Now, before I start saying what I have in my mind, except and unless now that man in any history of psychological imbalance, mental breakdown, like unless now this man Shade Raphael, I greet you. And with any history of no when if name the man on easy, you want to go. When I want even know, no name the just Charlo. Or na this man, the okay, na this man, the normal. It is just this man trying to caution the daughter, except the Charlo. Measurement, evaluation, the nature, history, and threat, afro any other thing. That it is just a father looking out for the daughter. Then I will tell you people, Nefa akoli Ilebaye, the small on Ankakolai. Yes. After maybe somebody look at that the freeze that is not even up to the way also discipline somewhere. Yes. That is what this generation I on there lack. And I'm going that this generation I on there lack a discipline. This is exactly, and you will see more of the people who are seeing that as they are mostly this new generation mothers. When those parents, you know, in the league of our fathers and mothers and those people, yeah, because akola bullshit. Akola bullshit. If akola and they would touch a soul, I would even wait panel beat the eye of Mofuma. Akotayo ine echinine ine jeli fa email anya ina agba go ine jeli fa email anya. I'm so shocked that even in this day, you know, now they will see a petare from school. Now they will see a petare in a school. Say a petare in a school. Say whenever how my an age akamayo an age akike wala akamayo. Eji second iwola akanni tie nwata ife iwola aka ekpe pom ide nso mana ga etiri di ife nwata ha we got ife anegwu e got go. I don't understand. And that from ebe na-ede na abu FCT police command akpọrọ na the rescue go na Nigeria
ka police command na-eje rescue ụmụ mmadụ emechakwa ewegwe ya kpọkọrọ ụmụasị kpọọ nwoke. It is only in this present day age ka papa ya dey discipline nwa iburu kamera na-ese papa yo ebe papa yo na-akụ duga iburu family iburu kamera na-ese your papa ka igosi mba ụwa niile na papa yo na-etinye ife. So papa ya etinye ife. Ana m ajụ ya ajụjụ. So papa ya etinye ife. Let me tell you why nji wee kwụsị ịtụ what today. Many years ago, more than 15 years ago, more than 15 years ago, more than 17, 18 years ago, more than 17, 18 years ago, onwere uncompleted building, my uncle nwere ebe. Onwere uncompleted building, my uncle nwere ebe. Let me do something. Onwere uncompleted building, my uncle nwere ebe. I will show you. You want to go? If exactly eba, this 2-story building na buku. Exactly eba. That place is one completed building there. Emechalo. Kutu ziuno deba. Welo wazie nka deba. Mba. If I na-emewu, I degido my mom because I want no nuno. My dad in Lagos, I na-ejezi holiday. Ndegido my mom, my cousins fa. And the dad. When they nwechakwa freedom, they move anyhow there no. But somebody like me, enwe freedom. Ebo na man on mgba provided na ebe njebelu. Unless na ebe njebelu mgba ha webe my mom na mu no. Na mu jewele ebe a mana. I na anu osusu machine my mom the one. On here the one. Ebo na man on around no ha hono ye. Anama agba ka ibanata nuno. So distraction ahụ wee bịa mgbe ahụ nọ na-ebe anyị pụzie anyị eje n'ime uncompleted building ahụ nọrọ ebe ahụ na-atụ wọt na-etinye ego. Along the line I decide ya ka I shift from the building nakpụzie n'ime mbụbọdụ n'azụ. I move from that building nakpụzie n'ime mbụbọdụ n'azụ jezie ebe ahụ wee je na-atụ wọt ahụ pịapịapịa na-atụ ya ịma na mgbe ahụ anyị na-atụ ya 100 naira 200 naira 50 naira mana nnukwu ego ka ọnwụ mgbe ahụ. O wee ruo one day o were one woman nwanụ nne Peter may her soul rest in peace. Nne Peter wee bịa bulu akwụkwọ anya wee bịa ịkpa nni ewu na mbụbọ wee fụọ anyị wee tikpa anyị mkpu halelelelelo anyị niile wee gbafusịa mana ọfụrụ anyị niile ọfụma and ọma anyị because na ebe oke na ebe ogede. My uncle nke tọọ my dad wu onye isi ndị security n'uru agụ anyị mgbe ahụ. So nne Peter wee bịa be anyị wee bịa ịsachara ya my uncle ụmụ ya na-abụ the involved na yo. This my uncle na agba ụmụ ya na-abụ nke tọọ my dad the same father the same mother. Ụmụ ya na-abụ involved na this. Nwa obere nwa nne ya involved na this with other people with onye Hausa na-eche nchebe my uncle self the involved na the nne Peter bịa ịsachara ya my uncle ife my uncle mere my uncle wee kpọọ anyị n'ihu nne Peter wee gwaba anyị okwu babala anyị mba bachasịchara anyị mba anyị wee chee n'obie na ife na-achọ ka m gwa gị ka ị wee malụ na this discipline ahụ enye generation nkịta onye ahụ ife na-eme rubbish ya kịta na-eme na-eme among us now today ka m na-agwa ana m agwa kịta lack of discipline a na-enye ụmụazị kịta. Emife anyị mere anyị niile nọrụzikwa n'oru abalị n'ọkata ife nọ na gate gwa my uncle sị kere onye dị fa onye ahụ mee osisi ga-emeghe gate ife nụrụ ka ndị security merụ kakakaka etu a ka esi wee kpọpụta anyị niile akpọpụtara mkpọpụta ụmụ ya na-abụ ka anyị aka n'azụ kpọrọ anyị kpuje anyị na Ọkpụnaeze primary school ebe ọfịs ndị nche nọ wee jee kpụta agba ndị ọzọ niile anyị na ụmụ ya nọ dị ya mụ nwa nwanne nwoke nọ dị ya 3 days anyị nọrọ ebe a emife a na-eme anyị abalị owu na in fact in one of the nights a na-apịa ya ịtarị onye nche na-apịa onwe my cousin nke ọ na-apịa nya nwa demand na-edewekwa n'ahụ na nwa chairman ka ọ na-apịa ịtarị ife nọ n'azụ ewu fio na onye ịtarị ya every night akpọpụta anyị pịa anyị bullshit kpọkpụkwa anyị n'ime cell. Every night akpọpụta anyị pịa anyị bullshit kpọkpụkwa anyị n'ime cell. 3 days on at the 3rd night
ka apịagidozielu ruo na nke ofu onye ka apịago onye ahụ apịa onye ahụ wee gbafelu n'abalị a ọkwa ọsọ ahụ ọ gbaa n'abalị a efiruzie na ebe ofu onye escape goal na anyị nwanwụ ndị ọzọ because ife achọrọ uke discipline nọ na anyị onye ni gbafelu emechakwa eje chọba anyị wee lahụcha that night na selụ ndị ọzọ na-alahụo ka anyị na-alahụ and onwe special food a na-ebutere anyị from uno. My mom self actually ịma iwe malụ. My mom is more of a disciplinarian in case if you don't know. My mom ahụ dị ndị ahịa nwe ife na-emewu ọ na-eme nwa m my mom ahụ emekwa ife ahụ ịghọtago. So ewee yichaa ya egwu eyi ya that day from that day wee ruo tata mfu ebe a na-atụ wọt ana m asị na ebe my uncle or my parents ha nwere ike ime nwa ya ụdị ife kerizi ife anyị nwere ike iwuzi to the eye of the society ịghọtago na ebe ọhụrụ na my uncle na my parents nwere ike iresist ife like this kedu maka adị discipline izu ụmụazị kịta onye ka ụmụazị kịta ji ekwu okwu. Look at this animalistic behaviors anyị na-afụ na Facebook today. It is because of lack of discipline. How can a father be disciplined? Onye egbu ya egbu ọkwanye amụrụ ya o nwere ife a na-agwa anyị n'ụlọ mgbe aha si na mmadụ agha gboro ewu ya mgbu ewu and ọkụrụ anya karịa onye kụrụ ya o bend ya bend anya huo anya huo wekparụghị ọkụrụ iwezie because of Naija big brother nya iwuruzie superstar outside jee chọrọ unu na hụ ife iwu onye ito ga-go parents go oge nke anyị iwu oge a na-agwa anyị na 6 nwe anwa akụdowu n'iro ọ na 5 nwe anwa akụdowu n'iro ebe ọnwụ na ije na ọ na-akụtara ya na-agba egwu amụbụghị gị amụ ka ị pụọ apụọ ya abata n'ụlọ iwe ghara ịkpọ nya iwe ghara ịkpọkwuo na ya anata ọ mgbe ị na-apụ apụ ikwuo na onwekwara ike ya anata asaịnụọ ya ọ ife ha na-eme kịta ụmụazị na-enwezinu freedom kịta ụdị freedom ụmụazị na-enwezi kịta onye na result na all these things now. I'm trying to tell you why somebody nwere ike iji wee wota nwa phone na-evidio papa ebe papa na-eti ife if you only na-enwere na an independent lady jee pụọ from uno leave the house pụọ from uno ka edochọ na ịnọrọzi under the supervision of your parents ịlụzie ị na-emere ife sọrọ ịghọtago mana ịpụkwa ebe ahụ jekwa na-emere ife sọrọ there is only 2 people nwere power to caution you anywhere, your father and your mother. I can tell you if I hack that girl nyam ifo papa ekwugo okwu anụgo m ife papa ekwuru and do you want to know my thought about ife papa ekwuru about papa? Yes, about papa. I saw photos of this girl and ndị papa ejiri ụmụ ha ndị nwaanyị egwu so don't tell me that ndị papa ọkwa egbe ife ahụ ọkụrụ nwa nwaanyị ọ wụrụ nwa nwoke ọ ya akụwa pieces so ọ na-agwazina m ife ahụ nna tibe nwa ya ife ọ na-ịchọ ka nwa ya nwe egwu tibe ya ife caution wee ọ sị ịda asị ya junior you are grounded from playing games. Junior, you are grounded. You cannot play PlayStation for 1 week, or you will not leave the house for 1 week, or Junior, you will not come inside the sitting room for 1 week. All the kind of training I na-enyeketa onye ọpụta chini na ọ na-eru yale ụdị training enyela anyị ahụ enyezi ya ụmụazị ya na-amụ kịta and that is why you ji wee fu mentality of ụmụazị kịta. Look at how can you even bring out phone video where your papa ebe papa na-eti ife ka ndị mmadụ bịa zụọ ọrụ nya ndị ahụ ị na-akpọ ka ha bịa zụọ ọrụ ha ka fụ n'anya karịa your father. Ana m ajụ ajụjụ ndị Facebook ahụ ị na-akpọ ka ha bịa zụọ ọrụ ebe a na-eti ya ife nya ha kasị wee fụ n'anya karịa your father. Onye ka m ji sịgo na ọnwụ na-enenechasịcha this man o wee na this man enweghị a trace of nya ka e wee dụcha ọna ife ahụ o merụ na o merie na anya ya na onwe genuine reason kpatara o ji wee meghe. Hapụ n'akụkọ ebe a bụrụ be ndị ọcha ọ ife aka ndị ọcha juwe na-ezuzu erughegharị iruo be ndị ọcha na-erughe be ha. The kind of quality training ha na-enye ụmụazị na Nigeria ebe a they distinguish ụmụazị asụ na Nigeria ebe a ha na-adị iche from the rest of the world in case if you don't know. So onye gbara na ife ahụ ụfọdụ asịrị domestic violence gono bụ nwata ọ zụrụ fọ nwata asụkwụ m na papa adaghị amụ nwa ọ na nwa adaghị amụ nna ya
Why are you insulting a man for cautioning the daughter Omulamu? Yeah? Can you phone on the man? Or because of no whoop on camera? Yeah? Oga ha no nuno. My mom nwere ike no na nku na esi nni. Imesa onolo no konko no ku we pia izeta ye. My mom ha kwa eme woputara m aka vo. Woputara m aka vo. Oye ebe iri pụchasịcha na ula. O we bata n'imu no we gbachie door we wole tare we nyuo ga anya n'imu na. What are you telling me? O nwere week ya wa no mkpum n'ogbo a. O nwere one man na-akpọ Error Ojukwu. Error ya bata sị anokonya and lo and behold o nwere ike ọbịa jụọ ọwụ na njewe holiday ebe nne m ochie. Iwe ma mgbe ahụ kwofu nwoke ka nwu mgbe ahụ. Ọkwa ife a na-eme n'ofu nwoke ka a na-apa mpe n'ofu nwoke ka a na-apa mpe ife ha dụọ na dictionary my mom. Mgbe ahụ ife a na-agwakwughị ife a nwaanyị 5 ofu nwoke. Nozi after like ebe 6-7 years or 8 years ha ji wee mụcha nwa ka eji wee bịazie mmụọ nke mụzie nke 7th one wee wuru nwoke wee dutu. Mgbe ahụ ifuru ofu nwoke ka nwụ oge ahụ ere ọnụnọ kata ọnụhụ mkpum ọbata bịasị anụkwụnya ewegwe na njewelu holiday n'ikwu nne m o wee si n'ụwọ nda maka ọ mana mgbe ahụ nshuutufo ihe emeriri ife ahụ eji wee lacha ihe itie mkpu ya awụ itie agbata obi anụ ife ahụ o nyere anyị aka today ka ọ na onye hụrụ anyị aka o nyere anyị aka because na ile na-etu isi eme taa malụzie ka esi wee dụ na ọwụrụ na-enye ha ụlọ that direction enyere ife akere ife a na-azụta ife a na-azụ kịta ozi ụtụtụ ihe eje idisregard ya na ihe eje my mom ya emeghị ijegide ozi ahụ wee jee late ijekwa late ịma na ijewekwa skuul ruo na skuul izowe na kpuo ijewekwa skuul bụrụkwa machi nsowe n'azụ ijewekwa skuul ma ọ wụ nebeghị ndu epụzie debe ahụ ilu oke ịchọ ka ihe ilu ị na-ahịa elu n'ụlọ akwụkwọ ifewa machi nye ka ọ kwụ ebe ahụ efu machi nye ka ọ kwụ ebe ahụ paakị ya mkpụrụ na-eche ijere ha na-abata ọkpọ onye nkụzi anọ n'ihu disiplin wa ofe bịa late echi niile ịteta ụla iwelu taịmụ mee ife ihe eme chebe akwụkwọ n'oge kedu ife ị na-agbado m ife onye onyinye akpata na ife niile a ndị mmadụ na-ekwu na Facebook adịrọ nke ife because I know the kind of training I subject right to and all na subject to similar training bolo you will not see that thing as anything you will not see that thing as anything my mom asị onye o mechaje ya advice ọsọ na mmadụ aha agbọlụ eruye mgbu eru yes and to a greater percentage all the right he got to go to the greater percentage kudos to parents in a school today a na-enye ndị teachers instruction happens no matter if kudos to all those parents ka na-eje na school gwa teacher nwatakịrị ya mee ife pịagasịa ya ahụ kudos to them. They don't know exactly what they are doing. They are still sticking to that part of the scripture that says spare the child and spoil the rod and not spare the rod and spoil the child. Umazeketa more generation I and I mean if all na ịgwara nwata just make it paint where you are leaving him or her to make a decision. You are not making a decision for him or her. You need to make a decision for your child at some level. I understand that people nwere ike ide ekwu na level ebe Ilebaye no maybe her age or so. No nwere ike at that particular time no need to do that. But what if she has proven to be nana newo ilagwonja? The best thing is to leave those parents and go. If you know you don't want to move in the line or in whatever part you leave them and go and live your own life and leave them, because I will ask you, what are you doing at that particular house at that time? Whether it's Berubia or whether Ogosena na loyalty go to that house. Therefore, you must have to understand the principle at which that foundation of that house is built. The mother ya patana call if also. What again I call Eva? Can you I call Eva? Papa opoto mere ponu na-ekwu na ogwara go buy yem bibio. You are a celebrity one mama. Yeah? And people saw the level of support your dad during the time in na Big Brother house. I will not even allow my own daughter to go there. What are you telling me? I'm telling you, I will not even allow my own daughter to go to that Big Brother house. Yes, I will not allow my own daughter to go to that Big Brother house.
now no papa go allow ije nye support niile o nyere ijechasịcha ya pụta filmzie na iwu a superstar papa go na-arịa ahụ papa ga achọrị ka ọ gbasie egwu mbibi ọ eji wee je medical treatment egwe na inwehe pụta ịpụta iwere ego je lụọ ike were ego je lụọ ala. Is that not the height of irresponsibility? That is the height of irresponsibility. You ought to go. So or if I age is going because of my on a jet age on a social media age. I put as if for the one or Takasianya or if I have anything. That is not anything. Or blame anything, it is a training. And only that intense training. If I'm well, intense training. This kind of training Nabia, when you have proven na isigu na eko papa ya ewuri ewe kuzielu ndị na-ejezi asị no the money no na-eti mama ya ife olu n'ikpe nke mama ya anyị eje kpewe ikpe nke mama ya na ife ahụ nwata nwa oje kwalụ from be mmadụ. In other words, you cannot train the woman more than two parents we train ye. But ọ maka nwa nke ye ọ bụrụ maka nwa nke ye ịghọtago ọ bụrụ maka nwa nke ye. That is it. Umunne ndị ọzọ na una does not justify nonsense on Facebook. We are beginning to learn everything from Ndọcha. Now before you learn something from Ndọcha, jụọ onwe na Ndọcha ha na-eme ite na common Zambia ebe mbiri because na ha ka na-elive ntu Ndọcha si ebi. Zambia ka wee ebe ya wee kpọta nwaanyị nwunye iwu nwere ike ịchụpụ n'ụlọ. Yes, and yet kerezi nwaanyị nwere ike ịchụpụ n'ụlọ nwaanyị ya ngụ nwa nwoke pụọ ba ije nkwụ nyanwa pụọ ba ije nkwụ nke. That is the kind of a woman ya chụpụ n'ụlọ nke. Na Zambia ebe they are still living etu Ndọcha si ebi atọ nwụọ ụmụ nwaanyị ha rụọ machine na-amụ nwa because no mana na that girl doro ime mụọrọ nwa ịkwụwa child support. So they now prefer female children to male children. Ha mụzi ụmụ nwaanyị ha na-apampa ha amụọ nwoke ahapụ ya or go to the street a drunkard. Now always a drunkard, they forget that not what the same woman nwoke ahụ ka ya emecha end up a marriage with those women. That is why in Abia na Zambia women na do more productive than men. In most families here for all nwaanyị wonye ya awu a provider na that family. Mana guess what? Ibezie ba ifuzie ka nke nwoke yesizie awu a nuisance to that family in terms of ewu a hell to that woman. Panel beating her because father's room nwoke fazu. Ha na-take advantage ahụ ụmụ nwaanyị nwere over ụmụ nwoke na western societies. Ha na-take advantage ya na government na-pay more attention to girl child. Now a girl child, you cannot do this to her, you cannot do this to her, otherwise government will come for you. He wuruzie ye malo na ego du n'ebe nwaanyị nọ karịa nwoke. So ha mụzie nwoke atụrụga nwoke nenezie nwaanyị nwaanyị ka ọ yawo nwoke magolo elu enene eji nwoke nene eji nwaanyị manọ child abiu ego ya apụta na etọwa ya ime atụba ọwụ na ịnụ ha anụ ịyakwụ damages ịkwụcha damages ịkwụwa child support ego do na. So everything gbasara nwaanyị be ndị ọcha wego, and we cannot go and learn that culture because it will not help us. Echo Maria, Echo Amane, even na Zambia today, and we're more productive women than into women. Majority of women are barely feeding on or the kind of life I wish for ourselves. That's not the and that's romance. Yes, shop. Boss, why are you shouting? Yes, what I'm fear that you are shouting. Even you, woman, now Zambia, African country, but mom, why are you shouting? You are shouting. Daddy is shouting. Look at daddy is shouting everywhere. You met police. Police is in a station, and if care is not taken, a separate yes, in a custody of government. You won't have the ability and the opportunity to train and discipline your child the way you want. That is the kind of life. In so many schools today, and we go rule na ya person what okay, guy, can you fit na ebe one no na owo mgbe by the school, everybody school. Yes,
Bishop Uzodike Memorial Seminary. I am pioneer members of that school. Today, wow. Akwo bell, I do it at all. It at all. It got half of here. No time I do it, dining jelly, maybe late. It got half here. No time I did the chapel. It wahala for you. A call time lights out. Wahala. A be late to assembly. Wahala. Urubos I me sanitation. Uwe ni ilu ho your own part. Those if any now akwụkwọ ka a na-akụziri ego. If any now akwụkwọ ka a na-akụziri ego. In a school ebe a isolated they will there. Another ebe a na-akụziri ego. Discipline, punctuality, and everything about life. A na-akụziri ego there. Apụtazie today na schools ana-ewepụzi ụmụ ife niile ahụ. Wukiri ife wu school or say that akụziri mmadụ the map of Nigeria, map of Africa. When that akụziri map of Africa, you can never go in this life. Some kind of mathematics akụziri ụwa. You have never applied it anywhere since you were today. You have never applied those mathematics. That is just to enlarge the scope of your knowledge. It cannot lead you anywhere in your practical life. If any leading model along the life, discipline, and discipline can come in any way. I'm not enforce discipline, I enforce. Yes, okay, it's not enough. Government is shock it out. Well, it's no he, and no he had no ije will if a mother. The party, ye monya, who now, Fueban is you, but also more one is you, that punishment, with that is we. And you want to tell me that it is just enough to teach your children, but you don't want to show them the consequences of that. Is that enough? It's not enough. It is good to teach them. It is also good sometimes to show them the other part in case they default. Are you getting what I'm saying? So I don't understand why you know yeji when I call on daka. Always some people ya have jabe today. For na ha one man answer of aso. Yes, they lack composure, they lack discipline, they don't even have manners, manner of approach in kiti yenweho. All because of the kind of training in na family. They cannot compose themselves. Equal hapo, they will disgrace you. Equal hapo, they will disgrace you. All because you have free hand. I grow in a free house where papa and mama are reluctant. If I am they provide now hapo at the mercy of other people to train them, giving strict instructions that you should not even touch my child. Today, ejebe mmadụ ojebe na friji mmadụ mepee friji ụdị ife ahụ na-eme n'ụlọ be ka ya adakwa eme oricha nne ebe ahụ dobe efere ebe ahụ ochi dị na you know he or she doesn't have the mind to come and study ka people bi n'ụlọ si eme ife kelu nsọ onya ha enweghị nsọ n'ụwa ha ife ha ma ha meru na-eje oburu bad manners ya oburu ebata be choko will bad manners ya infiltrate ya your eva it happens such people with umu or disaster ha ya wunyere umu ha na everywhere if ha na nwanyi ha na ajọkarị njọ na nwanyi because no you burukwa bad manners ya abe nwoke. And guess what? Oburu bad manners ya abe nwoke onwe ife omelu ịkpọ parents ya you are wasting time. That is why in this recent time we are even being advised, look more na character of your father-in-law and mother-in-law more than your wife, because they are the immediate people on atukujo. So all that atukujo, all na him will do's and done to be her. How can you be able to call them attention if they will obviously not see it as anything. You will be left alone, and that is why you follow feels not violent. Who the best? You cannot train that child more than them. Whatever they did not teach her, you cannot teach her. It is very simple. Whatever they did not teach her, you cannot teach her. Those in-laws, you are good to go. You are good to go. Now you get my point. You are good to go. Yeah? So, home, family, who the first place, no matter if also go do self, see kuziru na school. Discipline ha kuziri emuno. Ugodu nyawo. Okay, ma informal and the formal education ha na abungwele ebe ha na play role.
but I can tell you that home ebe nwata si wee pụta they play a very lasting role n'ebe nwata nọ. A na-ekwu ọdụ ka ya sị if I akụrụ the girl adụrụ nke anything. My mom call ife. My mom call ife and nwaanyị siri ike. My mom jikpa ahụ ihe megharị n'ahụ. My mom na-apịa slippers. Ọ na-akụ nkụ, ọ na-akụ ngazi ofe. Even jee wetara m okwuchite ka m kwuchie ite. Iwere jee weta okwuchite ngacha ha ngacha. Ụlọ okwuchite ahụ nya ọ pịaghị ebe ọ pịatara iburu ọkụ ụlọ anyị. Ọhụ mụ na I'm heading to 40. Ọkụ ụlọ anyị. Ọkụ ụlọ anyị. Ịghọtago? Onye ka o ji eme mgbe ahụ abịazi mmụọ nke obere. O nweziri punishment ya wa na-enye mbịazi ize. Ana m agwa esi ya na-edukwo n'ụlọki na mgbe amụrụ owu mgbe o nweziri ka o si wee do nwaanyị firuzi na ọnwụrụ na ịbịara mgbe anyị bịara. Ịghọtago? Ọnwụ na ịbịara mgbe anyị bịara n'ihi aghọta. Ịghọtago? Enweghị ozi nwoke enweghị ozi nwaanyị be anyị ka uche udukwo you must learn everything. Enweghị ozi nwoke enweghị ozi nwaanyị be anyị. My brother nke a ama m ahụ n'ọdụ wee bido isi nri o siwe esicha ya etu osi na site my mom a na-eri ọ gwaga my mom do etu isi na site ọ na-eri hayes ọgbakwa nwoke ike eje kpụta aja ọ ya gwaghị ụbọchị ọzọ ichi isi dị nri jee wuru bọket mara aja ya na ọ wụrụ na aja ka ọ tatara ọka nkụ na nri a ọ gwaghị ụbọchị ọzọ ichi isi nri jezie wuru bọket kporo aja ị na-esi na-ekpoyi ka aja wee tụ ya ọfụma. Ọ gwago na aja ka nkụ na nri isiri ọ wụrụ nọ nnu ka itiri ọ sịghị mba n'ihi ka eje buru mkpọ nnu m hụ iwu na nri ahụ ọka nkụ. Ọ wụrụ na magi ka itiri ọka nkụ ọ sịghị mba ụbọchị ọzọ jee na nkwọ jee kporukwuo magi ikporukwuo magi pụta ga ikwuo ya ọfụma mana ọ ya adakwa eri nri ahụ with you. Ịghọtago? That is it. So ọ bụrụ na enyeghị such kind of trainings you biri in a home where it is free, papa kwado ojewalo, mama kwado ojewalo, hapụzi ụmụazị ha na-enwe onwe ha anya, you will not understand that level of discipline enyere this Ilebaye. Ife a na-akpọ intense discipline where anyị eweta ogwu na oghere ya once o nwere ike period niile nọrọ with your parents such kind of training na-abịa 2, 3 or 4 times and ha mana 4 times I cannot buy you. Ịghọtago? A na-abịa ụfọdụ a na-eje kịta waya apịagonu ya akpụrụ ekwe na eme n'isiri ike nke ime eje kịta waya eji ekosa akwa were ya pịa pieces apịacha ahụ pieces eburukwa abuje wu na ọgwụ ebe a ka ya nọzi wee ma na ha fụrụ n'anya ka ọ na ha fụrụ n'anya apịa gwụcha ahụ eburu buje wu na ọgwụ treat ego ife irusha pain ahụ ụbọchị ọzọ iwolu look at me today ụfa edespise m ịtụ anything gambling. Okay, anything gambling, I cannot bet 1 naira because of gono. My mind apụbụrụ n'ife ahụ. Nke karị wee gbagwoju m anya ahụ na ụbọchị ahụ anyị nataziri n'ụlọ. Nwunye my uncle wee sichasịchalụ my cousins ha ọ na-abịa nyanwa na-abịa dukwu ụfọdụ obute akamụ na akara ma mom atụghị for 3 days ahụ anyị nọrọ ebe ahụ asa na only son mgbe ahụ my mom atụghị ọkpa na field ahụ bịafụ anyị bịafụ mụnwa ọtụghị ọkpa di ya bịafụ m for 3 days ya olu ụbọchị ahụ anyị natalụ o nwere onye nke ọnwụ mama ejimachi m bịa bulie nwa onye nke mere ife my cousins ha nata ọwụ na mama ha sichara ofe akwụ sichara ha special food mbataruo that day ọ bụrụkwarị na ọmalụ nni esiri mmụ jeriri ebe ọ nọ je kene ye ọfụna ma abatago ejebupụta amụ n'ọmalụ nni esiri ịghọta adọle nlọkị na nni ifọrọ afọ anyị akụrụ ya aka n'imere ife ọjọọ ọ dịrọ possible. That is not who we are as Africans. Anyị akụrụ ya aka n'imere ife ọjọọ. That is not who we are as Africans. Unu changes na that narrative ọwọkụ ada apampa ụmụazị apampa ịpampa nwata apampa he or she cannot stand the society. Society do too brutal. They cannot stand the society. You have to train your child in the way that they can be able to stand the society. Mmalụ na mmiri ọkụ ụda ụzọ ebua ịghọtago ọnya ka o ji emoluo na skuul apịa ya dara bịa kpesara ya ka ife ọ na-abịa ekpesara ya my mom ya ikpesara ya my mom o ticha ahụ ọfụma gwa ụbọchị ọzọ nya yie ya egwu ya awụ nọ ya laikere ka o mee ife ya awụ ọ bata ka nya nwawo nya ya eji aka eju onye pịara ya ife yes echi niile ị na-atụ ụjọ ime ife a eji pịa ya tarị
all because of no na-eme apịa nwa gị ịtarị nwa ọbịa gwaghị ya iburu ọgụ pụọ ọnya ka o ji eme oluzie ọ na-asụ nyogharị because na ọmana na-apịa ya ịtarị. I can't even forget the day mụ na Nchedo nwa dị ya na mụ na ya mụrụ ofu ebe bụ bicycle m ịghọtago anyị so na ndị dị opportune ịghọtago ịnya sports bicycle mgbe ahụ ịghọtago sports bicycle mgbe ahụ fe na-agwaghị ife a na-agwaghị umelu close to 20 years ago sports bicycle my dad gotalụ mụ n'obodo oyibo ịghọtago gotalụ m ya na-apị ka akwa bicycle a na m apị ka akwa ifu sports a mgbe ahụ ibu sports pụta ndị mmadụ a na-asị ọgụ ibu sports bicycle pụta ife ibu moto na-apa bicycle ma ka akwa nwa di ya na mụ na ya mụrụ ofu ebe mụ na ya mụrụ nwa di ya na ofu ebe gbaa wee pụta na St. Mary's amụọ n'ife selu mụ na Nchedo nwa di ya na mụ na ya mụrụ mụ na ewe nụwa ọgụ a ka anyị na-anọ ebe ahụ ọ gbajiri standing bicycle mụ ebe m kwụgharị ya mụ na ya na-eme argument megide argument o wee lachapụ ọsọ wee je gbajie standing bicycle mụ na ewe nụwa ọgụ my mom wee buru machine si somewhere wee na-apụta na St. Mary's ụzọ gaga n'etiti St. Mary's o wee na-apụta na St. Mary's wee fry ebe anyị na-anụ ọgụ wee rituo wee jee na mbụbọ wee gbachite osisi akpụ wee pịajisicha m osisi akpụ a n'azụ jekwa gbajitekwa ọzọ. Ndị na ebe a na-asị ya madam na nwa ya akwụkwọ nya ka a chọrọ okwu n'ọkwụ this boy chọrọ okwu n'ọkwụ onye anya na ị na-anụ ọgụ chọrọ ya okwu. Ife my mom gwara ha keri ife na ebe eme in the first place. I suppose na ị na ebe a in the first place keri ife na ebe a keri obodo ka m pụtara ma emechara ife na-eme n'ụlọ. Moreover na ọgwago mmadụ si n'ọgụ n'ụlọ onwe onye mere m ife ụzọ onwe onye mere m chọrọ m okwu mụ bịa gwa ya na ọgwago nya. So nke ahụ nya je bicycle ahụ na-aga obu machine onye gidekwa machine lutekwa ebe m nọ ọ nọhapụkwa nya n'azụ gbee ọ pịagidoro nya mana guess what nke ahụ o mere n'ihu ndị mmadụ nke obere ọ gwọrọ m abacha oge anyị batara n'ụlọ maka nke wetara ịnọ n'ụlọ na ọ gwọrọ m abacha so echi niile ịpụọ n'ilo malụ na ikote ọgụ nụọ ya na ịkpọ ha na ha ya bịa nụrụ ọgụ a kedu ife ihe eme enwe onwe ya nwe onwe onye chọrọ gị okwu ị na-arụ ọrụ ewe from ịnụ ọgụ ọ ije kpesara ha ịnụkwa n'ọgụ ahụ anụọ ma na ịnụrụ ya n'isi gị. O nwere ndị mma today na ihe amasị ụdị police problem ihe ekota and ikotagodu kesi ahụ ihe alagodo na sel 3-4-5 days before ha wee bịa ifugbohe o nwere na parents nụkata n'ala ụmụ ha ọgụ o nweziere ọgụ nke eweta alụfa ha kwụzie polisi buru nwata ahụ eje nga nwata ahụ jere nga because na ha kpọrọ ya asị o jeghị nga because na ha kpọrọ ya asị. All those things were part of that discipline because ị na-emeso nwa m anwụ na nwa m anwụ na nwa m anwụ na nwa ahụ ya nwụọ ka m gwakwa ya eziokwu ọkwa ịfụrụ nwa m anwụ na ị na-eme nwa m anwụ na nwa m anwụ na nwa ahụ ga-anwụrịrị ọ karịghị etu a. So ọ na-adazi na-ata gị anyị to a whole lot of nonsense ọ na-atakasị ya anya na papa disiplinụrụ nwa o disiplinụzi nwa ya ọ dị ya disiplin ya beta o disiplinụ nwa kụzielu nwa financial discipline kụzielu nwa ife a na-akpọ out of responsibility ọngụ ya aka ekuzie beta. He's the only person nwere the power ikụziri nwa ahụ dị ife in that manner ọ dị yes ọ bụrụ dị ya akụziri ya ọ papa ya akụziri ya onwe fia onwegodu fia n'ebe papa ya nọ because na inweghị fia ebe papa gị nọ ọ nwoke nụrụ gị anụ ka ihe enwe fia ebe ọ nọ. Now you know the history of n'ihi egbu nta ọkwọrọ onwe ebe ihe eje. Now you know the history mmadụ ya eji wee kwuchie elu dị mkpa mmadụ bụ akpa obi ụzọ kwuchieri ụzọ jụ na onwe ebe ọ ya eje. All these things wụ training a ya enyeghị n'ụlọ etrain owu n'ụlọ iwu training ahụ ịpụzie n'iro. There are so many ọkwa ịma 5 akụdo na ahụ n'iro ọ ka na-enyere ndị dụka ụfọdụ mụ na ya aka taa because today anyị adụkwụnanụ financially independence every independent anyị enweghị ọdawa mana ọwụzi wa papa ahụ na mama ahụ na-agba chiji ego na ebe ije chijiela ahụ n'ebe ahụ na ọkwa mgbe anyị ka nọ n'ụlọ na-eme ịpụ apụ ọdụ ka ọkụ 12-11 ga-abatara mana kịta ị na-eme ịpụ apụọ ọ na-akụ 5-6 ị na-agba onwekwa onye na-achọ ụfọdụ ịnụbodo nwaanyị mana ị na-agba ka ị gbanalụ n'ụlọ good na ahụ ebe ije n'ụlọ mana guess what o nwere ndị ka na-eme ọdụ aka ife
apụọla ahụ ebe o jere mmụ nwere ịfụrụ ịla ebe mmadụ nwere ka ọ na I can count places ebe nlahụgolu since nne ji wee mụ m. Yes, I can count places nlahụgolu since nne ji wee mụ m. Ịghọtago akụziri anyị ife ahụ kụziere anyị in such a way that na ịnọrọkwasọ nwa ya ngụ jizi aka ya adụ onwe nkịta. It is only when it is out of place that you can say, okay, let me do this. Minus that. Ife ahụ akụziri mmadụ mgbe ahụ ka dụ mmadụ n'isi wee ruo today mmadụ echefugo ụdị even though na nwerozi onye nọ somewhere and enye ụdị training ahụ ịghọtago ọnwụ na papa ahụ discipline oge like this girl kịta echi niile ọnụ ọdị o ya enwe that kind of fear and respect. Ọhọ nke dimkpa mmadụ chee ịpụ ekwuchieri ụzọ gbe na onwe ebe ọ ya eje gbe na onwe ebe ọ ya eje before you know it I engage ya n'ịkọ ọnụ engage tụkwa n'ịkọ ọnụ eje kpọchie taị n'onu. Ịghọtago that kind of thing. So nye agbakasịzi n'ụọ na-ahụ FCT police je take custody of ụfọdụ aka ya akpọrọkwa ụmụazị kpọ ime oke nwe nwa where if this is Nigeria, that thing unu na-eche na ọ ya arụ ọrụ na Nigeria here cannot work na Nigeria ebe a ya atụ mmadụ nga n'otiri nwa ya ife unless na ogburu nwa ya egbu onwepụghị onye atụrụ nga na Nigeria n'otiri nwa ya ife and it will not start today. Guess what? It is left for the father and the mother to discipline their child even more than the police. Police is not even police enwedo power iti nwa gị for less or maybe na nwere onye a na-atọchọkwa okwu eziokwu but police enwedo right iti ọ na police tiri nwa ahụ ife ahụ ọ nọ na wahala papa gị na mama gị ha ya eti ife ahụ na free na Nigeria mụ na ụnọ and the way they made that man ịyafie n'anya ịghọtago. I'm very shocked because ụfọdụ na-ekwu na the man who a big man amụọdụm ụfọdụ big men na-enweri ụdị time inye ụmụ ha this kind of discipline. Ịghọtago among the rich homes ka anyị na-afụ ebe aya super rich homes ka a na-afụ ebe a na-apampa ụmụazị na-apampa ụmụazị pampagide ụmụazị pampa nwa ụmụazị anwụọ complete echiri na ọ pụtazie na society ọ na-ehughegharị na-asụ isi na-akpọkwugharị. He cannot blend anywhere, he cannot adopt anywhere. Ọ pụta ọ na-ehughegharị because no oche na onye ọwụ na-awụ papa ya na mama ya oche na onye ọwụ na-awụ from that family. So ọwụkwọ na ịkawụ a potential mother na watching here ọwụ na ịkawụ a mother ka na-anọ n'elu na aya eti nwa gị ife na aya abalụ nwa mba nwaanyị eji wee shout mama m berivuru na ọha na azụ nwa mama m ha agba ọgụ nwa n'ilo. Let me be honest with you. Igwe na mma Emeka apịara gị tara ọjọọ kedu ife imelu ife ọ dị interested na ewu ka ọ mara ife imelu eji wee pịa gị tara ya. Ịghọtage sekle ọha eji agba ọgụ nwa n'ilo ị na-eji agba ọgụ nwa n'ilo etinye nwa gị ife ije nụọ ọgụ ebe niile tiri nwa gị ife ije nụọ ọgụ ebe apịara nwa gị ife ije nụọ ọgụ ọsọ ya azụ nwa ofu onye ọ na-azụ nwa n'ihi na bụ the saying that na ofu onye ada azụ nwa society na-azụ nwa. But just be sure that na na-etrain nwa gị in a more positive way. Ọ bụrụ ha na ife nwa gị melu eji wee pịa ya ịtarị o tie ya ife you can maybe all na the extent of ịtarị apịala nwa adụzi too severe or na the extent of ịtarị ife tiri nwa adụdo you can not mana ị kaghị itinye ụdị ife a na ị na-etizi ụdị ife a owu onye ohi not setina ife ncha so that you get what I'm saying. You can only talk on na the extent. For example, if I make it ahụ na ndị mmadụ na-asị nna mana ka ezi ife nwata mere ji wee tigido ife tie ya ụdị ife a ọdụ bizi wee kamera na-egosisi ụzọ ahụ ọ na wee tie wu ogbe aka ebe a ọ ya aza nwaanyị na dịma na-akụghị ya n'anya ọ ma hụ na anya ebe a wee nwoke ma ebe ya ife nwoke chọrọ owu ka onye nwebere mak ọ ife nwoke chọrọ ife nwoke mụ maka within that time a ada amụe mmiri ọkụ na-emeghị ọ ya ada reflect nwanne ụbụrụ ya afọ matadịrị ụbọchị ọzọ ụdị ife a bịa obi ya asọ ife so sometimes ife ji apịa nwata ịtarị pịaruo ya ahụ ka ọ ya wụ within the period onye ahụ na-ehe ọ ya eji wee nwee sober reflection. Ịghọtara o nwere nwata na-emekata n'isi ike papa ya na mama ya emekata ife n'owi dekpọ ndị nche ogbe mgbe ndị nche ogbe dị active ọgwa ife ha na-emekata mgbe ndị nche ogbe dị active mgbe anyị na-eto ndị nche na-eso azụ nwa life
nwatakịrị a ịgwa ha na ya bụ ndị nche nye ịkpọchara ya ndị sekuriti taa ịgwa ichetara oge bakasị na ịgwa ha nwa bakasị ya bịa ifu ya obihevuo echetara m mgbe ahụ wadadị ụlọ eje nwa mmanụ nwanụ ha nwoke ahụ anwụkwa na anụ tata dịmanụ bịara ịlụ friji be anyị dịmanụ wee gwe ka onye niile nọmba maka nchen ya kpọọ maka nchen onye bakasị na maka nchen ha bịa ka ha mee ife a na-eme ndị agha ama ife from that day ndụ ka onye agbakwasara ice block n'isi ịghọtago egwu bata m ahụ. So all those things were different departments. You can never be too old for your mama to discipline you. That is why mama yeji bia omugo bedi no in the absence of your husband my whole self na room no sim mother ke nya tuwo wola ofugo ka go na digu kusharo to nsaro na palo de digu jewe afia obakute na room go na ya ogbari ya ogba no nya muru ibini kwa ka epu ntu ahi si ebini apu ebe digu ogba wo so bia sukela na eba chetakpara hu na okoro. So mama yo even after you chalu di mama yo ka ya bia kwa bedigu na discipline o na yikwa ya egwu bedigu keri fi legwu papa yo ka ya bia kwa bedigu ahụ papa yo ka ya bia kwa begu as nwoke also nya nwe power as of that time if you na iwu Dangote also papa yo ya marole ya magwaru. So mama yo nya ya double sit you down noche ye bini was there. I don't know if you get what I'm saying. So their level of training and discipline can never stop. It's not possible. It can never stop. H is gonna know me age. Ya we toluzie. No. Ngano. Opia yetare. Ije ki defend there. Mbo mama yo. Oshie ugba ni tigo ife. Papa yo bato ogba papa yo ni tiga sere ya ni tiri egbogo. Papa ya agwora kwa yo. Na ni tari nke opia ya apia. You got even now well. Nya mama yo jeri ipia yetare ma o jeri tigi ife iwe hang ya aka. O we timpu. We da na we si na nwa etie ye gbogbo nda ho na agwe makwo na onwe ife itirie o ikokwo kpọ ndị nna ya ochie se abịa n'itiwugo yo na ịgbajiri ya aka ọma na ebuzi aka ya ebu o nwere ụfọdụ mama ndị do dramatic enough o jecho akwa ke na aka eburu ya eburu n'onu apụtakwa agwogakwa yo ha makwo na itiho ya ife mana ife a na-agwogara gị ife ahụ in case ịpụ nọkata ofu bọsị perceive that idea ka ị marakwo na ime ihe na egburi gugugu ya ejughị ebe niile uwehu ntu esi ha azụ nwa masị nweta the result a na-achọ marie today si etu azụ ụmụ nke onya ka ndị dụka anyị ji wee nwee egwu today. Yes, nya ka ndị dụka anyị ji wee nwee egwu today. Onweghị the level of money ya afụ na bank account wo, onweghị the level of poverty ya nọ na ya ka at least 30-40%. Yes, some greater percentage of that fear will disappear because then he believe now only if he better it is only, but at some point you go a level of independent name mana no if only kotareketa ni ye konie. Yes, so mana only some level of that fear and that training that will still be left in you. So eso kona hajena etimpu ha na eti yazu ni nwa so nnake. You cannot train your child alone. Odro possible. Oha wife na azu nwa. O we wuruzie ebe nna yu ji aka we kpago nwo bele factory setting. Because na ewu ebibi Naija kwen. Ine susu guys. Ọwụrụ na nwere ike ibunite kamera na ebe nna unu. Onya una nwoke ya anu ga ayekwugari n'ọnụ nchanja. Okay fu. Ọwụrụ na nwere ike ibuniri nna kamera. Nna ya ewuhe ni other intention. Our stepmother is okay, not stepmother, no native fire because of no nyamo n'afọ. Mana nna ya enweghị any other intentions. 90% ojitigi fire na work or caution work. So instead of you to place your mind in fire himelu ojitigi ife and how to change about it, you are looking for the people that will come and help you. Ka atụọ papa yenga maka na otiri ife, right? Number one, ka atụọ yenga because no otiri ife. Ka abịa tigwarukwe because no otiri ife. Because no discipline will go as somewhere. I want to understand what the essence of camera are. Why are you crying at the camera? Yeah? Why
are you crying at the camera? Oh no, mama go by camera. You should have everything. Oh no, mama go by that camera. You should have everything. You should have everything. Yeah? If you want to Jemen na go to 70 years, na go to 90 years, na go to 80 years, or say have no londo. Or because na haka ya appear at that point. But the fact is that the moment you will see that gap immediately. You will see that gap immediately. Only if you on a TV stage. Oh, Bosian actually for her on yaki jafu for mama ha marife. Mama will get na nifu jukona pafu because of Omazia. Natural no more Omazia is CJ. 1 year what I have the mother no Joe. They got to go. All the moment I showed that woman, all those messages and all those things will begin to reflect. They will teach you more. Because at the particular time, your mother, that voice will still speak to you. So they will now begin to regret. A lot of thought will make the child to live better. So that training continues even in the absence of Unya for those who look the level of independence their parents were more. Nti eji anife adromme ha kokwata ekukwada mu nkemo ama na ndị Gen Z and ndị otu ai basically na Gen Z generation get that because they don't want anybody to caution them. I say I know. I am telling you the kind of training I pass it through. That's what I'm telling you the kind of training any lie. Yes. A train lie now. My mom will do my mom will work on up. They know a brother to a happy or banahoka. He gay riches so far baloka. Garia he maybe now he gay riches garia so that you will know how to manage. Eh? I assume from the poorest of our family. What are you telling me? At least I can tell you that now I want to grow to the under a family. I have seen it. But what are you telling me? Fanta dona, manya dona fridge, or manya dona packing shop. Okay, ma, we feto karichala bioma Asia, gen wolu manyango. Reason being what? Kiwe malona yearly something because na that thing available. That has always been the code of training my mom. My mom and I had the privilege at that time on there for us to enjoy the way we can enjoy. The way we can enjoy. Oh man, we can actually live like a the life where you feel we can live like that. But I know je ben nemo she je na banku wuri ebe na sini na kitchen why na cooker there dryer there what microwave we do not tagasere from obodo iwo ojure ebe niile. I'll say you that you need to obosi yesi mmiri ọkụ na gas ma o sie indomie na gas ọkwọnụ mgbe ọ bịara ya zie ahụ mgbe ahụ ọ bịara ya zie ahụ o ka abịa make wezie use of obele kitchen. I mean kitchen awful make easy use of it. Other go or yagido zia I use the old kitchen. But today, guess what? I don't think will any of my sisters adopt. They cannot tell me that they cannot adopt in any environment. They can still adopt there. To them. Yes, good part. The side of my dad, my understanding my dad, good. Meeting my mom, na yearly fat because of nefa available. So the two teaching blended very well. So what even go say only one why get a something because of ife or yes no because of nenye buheye. You look neighbor or one or drozy, yes and adopt because you experience the both life, even while there is comfort around you. I'm happy ever. When you change my onye achọghị ịmalụ nke ahụ gbasara ọnụ pampara na ụmụazị bebe na ụmụazị nwa anwụrụ ị na-apampe ịmụhụ na one day na ya
one day you will not be there. You will leave that child at the mercy of this society. In a choke, he protect here, prevent, yeah, he overprotect here. Yeah, he overprotect here. Yeah, he may overprotect here. Maki jindun kengo waka. You are trying so much to protect. Jindun kengo waka. You can sleep and not wake up the next morning. That child are not at the mercy of this society in a choke, so near your child the best training so that he or she can be able to stand out with braveness, discipline, with discipline. Yeah. Okay,